গুড ইভিনিং। আমি আজকে শুরু করতে চলেছি দা এর পরেরটায় যে 10th মার্চ করেছিলাম। আজকে তারই পরিপ্রেক্ষিতে একটা নেক্সট ওরই সংযুক্ত বা ওর সঙ্গে সম্পর্কিত একটা ব্যাপার নিয়ে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই। আমার মাতৃভাষা কিন্তু বাংলা, শেখাই ইংরেজি। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, আই এম নাও 68 ইয়ার্স ওল্ড। আমি 3.5 বছর বয়স বা 3 বছর থেকে আমি ইংরেজি শেখাটা শুরু করেছি। শেখানো তো বেশি দিন নয়, কিছুদিন আগে শুরু করেছিলাম, 2004 or perhaps afterwards। কিন্তু আজকে আমরা কেন পিছিয়ে, এই প্রশ্নটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের উত্তর আসে, কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলবো, বিইং বেঙ্গলি উই আর রিয়েলি বলবো বুদ্ধিমান। মানে আমরা কোনো জিনিস চট করে বুঝতে পারি, এটা আমাদের একটা স্পেশালাইজেশন। বাট ইন দিস রিগার্ড আমি অনেক এপিসোড দেখবা, অনেক মানে ইউটিউবে আপলোডিংসগুলো দেখি। ম্যাক্সিমালি দ্য টিচার্স দে টিচ ইংলিশ ইউজিং মোর দেন 90% বেঙ্গলি or 95% বেঙ্গলি। আমার এখানে একটা জিনিসকে নিয়ে ভীষণ বিতর্কের সৃষ্টি করে থাকি বা করি। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বাতায় বলবো আমি ইংরেজি দিয়ে শেখা ভালো। এখানে 50-50 করে করলে পরে আমাদের জ্ঞানটা বর্ধিত হয়। অনেকে দেখেছি বাংলার থেকে বলেছে, এটা অনেক তাদেরগুলো পপুলার। আমি তো রিসেন্টলি November 25 আমার একটা স্টুডেন্টসের অনুরোধে আই হ্যাভ স্টার্টেড জাস্ট আপলোডিং হাউ টু টিচ স্টুডেন্টস অর মাই টিচিং সিস্টেম। ইউজুয়ালি আমি কমার্শিয়ালাইজ করতে চাই না এডুকেশনকে নিয়ে। এটা আমার সার্ভাইবিলিটি অর ইট ইজ মাই হবি to make myself busy day long and study. And usually I do not go out to squander my time being with friends and start hobnobbing. And Addabajitake I do not exactly participate in what is called in debate, political debate. সো এক্স্যাক্টলি আমরা কোথা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার মেন কারণটাই হচ্ছে একমাত্র উই ডু নট নো অ্যাবাউট দ্য পার্টস অফ স্পিচ। যেটা নিয়ে বললাম যে আমাদের মিলিয়নস অফ ওয়ার্ডস আছে, সেটাকে আমরা ডিভাইড করতে পারি 8 ডিভিশনস মিনস পার্টস অফ স্পিচ, এবং টোটাল গ্রামারটাই পার্টস অফ স্পিচের উপর নির্ভর করে আছে, এর বাইরে কিছুতেই নয়। আমি এই ব্যাপারে ইংরেজিতে মানে শিক্ষাটা শুরু করতে গেলে আমি প্রাধান্যতাটা দিই শুধু একমাত্র যে সিগনেস ফিল্ডকে অ্যাবাউট গ্রামার। আমাদের গ্রামার মধ্যে যখন ক্লিয়ার কনসেপ্ট আসবে, আমাদের বাক্যগুলো শুদ্ধ হবে, এবং গ্রামাটিক্যালি ইট উইল বি মোর what is called appreciable, and it will be laudable, and one can understand it easily. So my intention is to make you understand in order good so that you can use it. And before that, I would ask you to have concept about the parts of speech. Then only just we can develop ourselves. And specifically noun pronoun সহজে বোঝা যায়, অ্যাডজেক্টিভটাকে বোঝা যায়, বাট সবচেয়ে তারপরের পর মানে নেক্সট চ্যাপ্টারটা যেটাকে ভার্ব সম্বন্ধে আমাদের খুব কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার রাখতে হবে। We do not know about the finite verb clearly, and we do not know exactly the non-finite or infinitive verbs. সমাপিকা ক্রিয়া এবং অসমাপিকা ক্রিয়া। সমাপিকা ক্রিয়ার সম্বন্ধে যতক্ষণ ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকবে সেটাই আমরা বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবো, এবং অসমাপিকা ক্রিয়া যেটা সেন্সড verb but it has no power to make any sentence. Using non-finite verb you cannot make any sentence, but being in the sentence it always develops its concept and ideas, and one can feel comfort to use it consistently.
So for that we need to study about non-finite verbs বা non-finite verb. তো এক্স্যাক্টলি আমাদের এখানে যে আমরা ভাবটাকে, এবারে আমি বোর্ডে আসি, ভাবটাকে ভাগ করতে গেলে আমাদের এখান থেকে জানতে হবে ভাগ, এটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ভাবটাকে ভাগ করতে গেলে দুটো ভাগে ভাগ করতে হবে। এই দুটো ভাগে যখনই ভাগ করতে যাবো তখনই আমার একটা আসছে ফাইনাইট বা ফাইনাইট ভাব, ফাইনাইট ভাগ, বাংলায় যেটাকে বলে সমাপিকা। সমাপিকা ক্রিয়াপদ, এইটাকে যখন আমরা তারপরে আসছি আমি অসমাপিকা, জাস্ট আমি লিখেই দিই বাস। ইট ইজ কল্ড নন ফাইনাইট or infinitive অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। Now specifically I would highlight and pay more attention towards of how we need to have the right concept so that we can continue our versification to define or clarify any subject matter or either any concept or idea about anything else. So first of all, just I would say you this, the finite verb, it has divisions. Just simply I will add one, just suggest you. It is called the intransitive, intransitive verb and transitive verb. That means সকর্মক ক্রিয়াপদ and অকর্মক ক্রিয়াপদ। আমরা সকর্মক ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে যখনই যাচ্ছি, দ্যাট মিনস সকর্মক, দ্যাট মিনস it should have always an object, মানে কর্ম থাকবে। অ্যান্ড ইনট্রান্সিটিভ অকর্মক, যার মধ্যে কর্ম থাকবে না, পরিপূরক থাকবে। ইনকমপ্লিট প্রেডিকেশনটাকে কমপ্লিট করার জন্য উই ডু ইউজ সাম noun phrases or adjectives or adverbs, it is complement like. And I would discuss, and I must discuss about this to have a clear concept so that we can develop. My intention is to provide you the right knowledge so that you can use it frequently, fluently, and without interruption. So this is my concept. Now relating to this matter, just simply I shall pay more attention towards the verb. So whenever just I am going to present you why it is important much to have perfect knowledge about verbs, then only just we can write, we can say something and participate in versification or in a debate. So exactly we need to have this knowledge, then only just we can proceed. তিনটে অংশকে নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি আলোচনা করি: সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট অ্যান্ড কমপ্লিমেন্ট। যেমন ইন্ট্রান্সিটিভ ভাবে মানে অকর্মক ক্রিয়াপদের দ্বারা, তখন আমরা ওখানে ইনকমপ্লিট প্রেডিকেশনটা অ্যাড করি, বাট দ্যাট ইজ কল্ড পরিপূরক বা কমপ্লিমেন্ট। বা যখন ট্রান্সিটিভ ভাবটাকে ইউজ করি তখন আমরা অবজেক্ট দিই, তারপরে যখন অবজেক্ট দিই ইট ইজ ট্রান্সিটিভ ভার্ব, আর যখন অবজেক্টের পর যখন আমাদের ইনকমপ্লিট প্রেডিকেশন থাকে সেটাকে আমরা অ্যাডিশনালি কিছু শব্দ অ্যাড করে থাকি, দ্যাট ইজ কল্ড ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ট্রান্সিটিভ ভার্ব অ্যান্ড ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব? ট্রান্সিটিভ ভার্বস মানে ইট ইজ used or it is made completed with an object. But if just we made him, it is the right sentence. But there the sentence is found or it is understood incomplete. In that case, when we made him, it is transitive verb. Made is the transitive verb and subject is we. And what is the object is made him. But the sentence is incomplete, found incomplete. It is to be made completed, then only just we can proceed. Then we say, as captain, we made him captain, we made him leader, or like this.
তাহলে এখানে দুটো জিনিস, তাহলে ওখানে ওটা যেটা আসছে সেটা বলো ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব, দ্যাট মিনস আমার ইনকমপ্লিট প্রেডিকেশনটাকে কমপ্লিট করে দিলাম, বাক্যের মধ্যে দিয়ে কোনো অসম্পূর্ণ অর্থ থাকছে না। Like this way we have, means just what I cannot describe it, just I shall, whenever I will start describing, then I shall start describing different divisions or different transitive verbs. Here the factitive verb is not transitive verb. I want to say you this, I shall present this part. That means exactly I want to say you the right concept is, or just whenever you are going to write sentences or either just any matter just to be clarified in written form, then only we need, and we need to have the right concept. So what this you see, when I started teaching students, I বাংলা and ইংরেজি দুটোকে প্যারালেলি বলি, সমান্তরালভাবে বলে থাকি, আমার অসুবিধা হয় না। আর অসুবিধা হওয়ার কথাও নয়, কারণ আমি যেহেতু শিক্ষকতা করছি, মাইন ইন্টেনশন, মাইন ভিউ, মাইন মানে what is called the duty is to present you the right knowledge so that you can have the right concepts, you, so that you can develop your ideas or knowledge for your futurity, with a view to have a strong hold at English language. So this is the right concept and it's to be given to you all. So try to understand this, why verb is important, why do we pay more attention to this verb. And whenever just we are going to this transitive or intransitive, then another verb part has to come, that is called the primary auxiliaries. Primary auxiliaries. Auxiliaries is a mid plural. It has two divisions. What is that exactly? This primary, it is called the primary auxiliaries and modal auxiliary. It's called the helping. There are primary auxiliaries, be, am, is, or has, have, do, does, been, was, were, had, did, like this. And modal is above, shall, should, will, would, can, could, may, might. And you, dare, need, must, used to, ought to. So exactly orally we are supposed to learn this one. Following the grammar book or books, it will not make us the students like those who are not that much matured and they are not aware about the English. How can it be acquired? So in that the students become confused why it is not once exactly that what is called the gradual system is to be followed to teach the students, but instead doing this, we start teaching the students just do this and this exercise and following what is called the question banks or either just some other exercises are to be done. It is not exactly right that. The process is to be followed. So now due to my lacking, means what is called the time lacking, I cannot. And due to issue, it is an age problems and it has to go through and I cannot go beyond, I cannot cross it, I cannot supersede it. Health, it has a naturality and after age and I always do not feel what is called physically fit to present something else or to say something else or to clarify something about English. So simply I would ask you all the students, please ask your teachers to make them understand or make you understand using English and your mother tongue Bangla or either Hindi or either just other languages to be expressed, so that because it will always help the students to understand it clearly. So in that case, I always say whatever a student, the teacher, he clarifies or narrates anything else, similarly and equally he has to use English parallelly. But instead of doing this,
we the teachers do not follow the exact rules and the regulation. সো আমরা আগে বিদ্যাসাগর পড়েছিলাম, এটা আমি বারবার রিপিট করি, যেমন আমরা যখন শিখি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা, এত কোনো সাবস্টিটিউট বই নেই। ওর পরিবর্তে যদি আমরা বলি অন্য বাংলা ইউজ করবো, তা তো আর হয় না। আমাদের তো নিজস্ব নিয়মটাকে তো ফলো করতে হবে, সেই জিনিসটাকে আমরা অনুসরণ করতে চাই। আমি সেই জিনিসটার উপরে একই জিনিসকে নিয়ে আমি অনুসরণ করে নিয়ে আমি শিক্ষাটাকে ডেভেলপ করতে চাইছি। আমি কিছু ভোকাবুলারি বাড়িয়ে কিছু গ্রামার পড়ে নিয়ে ইন অ্যাডভান্স জাস্ট ইফ আই স্টার্টেড টিচিং ইউ, it will not be activated, but you would never be able to follow this bit. So grammar is to be is called described whenever it is needed and whenever it is found important to be discussed or to be clarified with examples. Then only it will be made easy for the students and they will be able to follow it easy. So nowadays, as I find that messages I see in YouTube's and they are becoming and getting much popularity. And sometimes they are translating, means something interpreting from English to Bengali to English. It is not exactly that would be is very much means what is called effective educational system that can be communicated to the students. And one more thing nowadays I do find in the YouTube also with the few teachers, they ask the students just how can you start speaking English fluently, consistently, and without interruption. No, share my students, you are my sir and you are my everything else, you are my love. It is not that much easy. Just to attending this, what I got to attend this spoken English classes, and you will be made an English, what is called master at or the skilled person at English. It is not possible. It is a dream, a lie. So I would never ask you. So simply I shall ask you, and I shall gradually once day after day, just every day I shall try always. But after a gap of 1 day or 2 days, just I try. I am trying, or I try to upload this. My intention is this. I find if you means what is called my followers and the students, and they always say these things, and they go through that advertisements or they circulate that we are going to start teaching English, means about spoken English. Spoken English, you see, we are a lifelong from the beginning. আমরা বাংলা বলতে শিখি, এখন বাংলা লিখতে বলে 3 বার ভাবতে হয়, তারপর আবার শব্দ কাটতে সব ঠিকভাবে আমরা বাংলাটাকেও লিখতে পারি কিনা। তেমনি ইংরেজিটাকে যদি আমরা এই 12টা ক্লাস পড়ার পর যদি ইংরেজিটা দখল না, 12টা বছর ধরে আমরা ইংরেজিটাকে শিখছি, তারপরে যদি এর সাথে আমাদের ফ্যামিলিয়ারিটি না থাকে, আমরা যদি দখল না পেতে থাকে, তাহলে বলতে পারবো যে আমরা স্টুডেন্টসের দোষ দেওয়ার পরিবর্তে শিক্ষকতায় নিশ্চয়ই কোনো জায়গায় কোনো খামতি রয়ে গেছে বা কোনো মিনস হোয়াট ইজ কলার ল্যাগিংস আছে আর ল্যাকিংস আছে আর মিসিং আছে, সেই জিনিসগুলোকে আমাদের নজর দিয়ে পরে আমাদেরকে এগোতে হবে। সো ইউ ডু নট ফলো haphazardly, just simply you try to understand and to follow the only grammar book I would say you, and ask your teacher to define and to do exercise following the J-C-ness field. And I know previously I have discussed about the J-C-ness field, and thereafter for British colonials and Indian people, the Rain and Martin, P.C. Rain and H. Martin, both comment that writers, the English grammar, it is quite popular in India, had been written by them. It is cheaply, entirely followed Justin Spill's grammar book. And they got the permission from Justin Spill, and thereafter they started. I have described this part. So now I shall tell you the same thing repeatedly. Please try to understand. And you start reading every day, listen every day, and read every day. Your accent should be perfect. And how can you have all this knowledge? You can upload, or you can just make your log on
to Google world, and you must find the answers are readily available in the Google. I am the teachers, yes. For that, you need to have this following this Google and their classes. It is not possible. And few teachers, they have uploaded this what is called their concept, just how to pick up and how short money within a short period you can pick up. It is not exactly the right concept. I would just simply, I do not have any what is called the debate about these things, and no means what is called the misunderstanding. Their view is really always correct, and their intention is to make you all understand about this. That is also acceptable. I do accept, and I congratulate them. But just to make them understand, or just to make them what is called the skilled at it, English is always you are to use English as well as our mother tongue. So you see, I can change my accent frequently because I follow, because it's my duty, it is my responsibility to reach the students correctly. And previously, what I have loaded at that time, I was not that much experienced how to upload and what is exactly the educational schedule or module is to be presented to the students so that they can understand it easily, and onwards they can activate it or they can use this one. So exactly my teachings always, it is real, it has an impact. And whenever I find myself, it is I have gained the experience from a long since for 10, 15 years, you can say. Most of the students, those who come to me, they start speaking after 1 month, 2 months, or 3 months, because my process is to make them, provoke them, inspire them to use, and they do, and they find the impact and the result oriented educational system. So our educational system should always be result oriented. It is invisible product. But just securing marks, it is not actually the product of teachings. The real product, or just exactly what is it means, the educational performance is to be performed correctly is called the product. That means talent is important much. And just attending English classes you cannot use, and after completion of English honors, or after completion of post graduation, and to hold a certificate and producing that, you are going to present yourself and establish yourself, I am an educated person, I have secured this one certificate. But if it is so, then why our means in West Bengal maximum the students, or maximally it is found the teachers as well as the students, they are not fluent at much at English, and they cannot describe or narrate or clarify any part of their subjective parts. That there must be, but the subject must be physics, chemistry, mathematics, philosophy, political science, geography, history. So the subject is, it is to be described. And you see, whenever just you will be just what is called skilled at English, then you can make yourself and you can enter into the Google world, and there are plenty of teachers are readily available, and they can suggest you and guide you in a right way so that you can have more knowledge about this. So simply I would say you this. I am just waiting for your response and your subscription. If you do subscribe, then only just I can proceed, and I can find that yes, the followers are becoming interested, or they pay attention to my classes so that I can upload more. And if I do not get response from you, at least I would not be encouraged or inspired to upload about my teachings. And I can understand only then whenever just you will write comment, or just you try to make it a what is called, whenever you will click it on the status, we accept it. That means you like it. If you like, then only just I can understand, yes, you are going and you are proceeding, you are following me. So I always cordially ask you, what's my suggestion? Try to follow, and just gradually I shall what I should say really, from the beginning ABCD, if I start teaching you, that will be really much wondering educational system, how accent, how pronunciation, how split, how syllabus, what is the syllables is to be splitted, and
your utterance will be, or your pronunciation will be made correct. If you do follow, then only the system is to be followed. The system has not been followed by the teachers or as well as the students. And while they get maturity, or just they can pick up or they can speak something else, but you at the very same time, it doesn't need, or just one doesn't need to introduce themselves from where we shall start teaching the students, so that they will be able to follow it easily and afterwards they can use. That means skillness at English is much important, and significantly it is what is called vitalized and prioritized wherever just you will go after completion of higher secondary, and you must be what is called considered or selected as yes, you are a talented candidate. Right, this way, just I want to say you nothing more. I do like, because it's will be a boring and consistently just I am uploading, but it is not being what is called, it is not activated. So having uploaded this what is called teaching system, if it does not interact, if you do not feel it, it is activated, or you can realize, you feel inspiration, that will be helpful. Simply, I am uploading, or you are following, it was not effective, sir. আমি বাঙালি এবং তোমরা বাংলার থেকে বলো না, আমিও তো বাংলাতে ইউজ করবো, কিচ্ছু ব্যাপার নয়। আমি তোমাদেরকে সেই জায়গাতে নিয়ে যেতে চাই যেখান থেকে ইংরেজি শেখানোর আসল পথটাকে আমরা ধরতে পারি। আমরা প্রথম পর্যায়ে যেটা বলেছিলাম, এবিসিডির থেকে ভুল শিখে এসেছি, অতএব আমাদের এই রেকটিফিকেশনটা পেতে গেলে যে পুরনো জিনিসের ভুল ধারণাটাকে আমাদেরকে ঝেড়ে ফেলতে হবে, নতুন জিনিসটাকে ইন্ট্রোডিউস করে এটাকে ব্রেনে আপলোড করতে হবে, মিন্স মেমোরাইজ, মানে আর কি